ambao tutakao kuwa nao katika siku ya leo. ODM wameweza kutangaza kwamba waweze kutafuta ambaye ni mgombea wa urais kupitia chama cha ODM. Na Wakenya wengi wanajua kwamba hayo tu ni mambo yao, lakini ni wazi kwamba wanajua ni nani. Mr. Rome, kinachukua fursa hii kwanza kushukuru Lookup TV kwa kutukaribisha ili tuweze kuchanganua mambo ya siasa katika nchi yetu. ODM kuita watu ama kuambia watu walete stakabadhi zao ili waweze kuwania uraisi kutumia chama cha ODM. Hiyo ni mwanzo mzuri, pia inaonyesha kuwa hiyo chama imekomaa kisiasa, kwa sababu si ile chama inaenda inachagua tu mtu mmoja venye vyama vingine vinafanya ili awanie uraisi. Hii ni kuonyesha hiki chama ni chama cha demokrasia na kimetia misisi katika hali ya demokrasia. Na venye umeiweka tati, watu wengi walikuwa wanafikiria ODM itaweza iko na mgombea wa uraisi. Mimi na wewe na Wakenya wengi wanajua Raila acha sema msimamo wake kuhusu kuwania kiti cha uraisi 2022. So tusikue tunasema eti already Raila ndiye atawania. Raila, sisi tutangoja tuone wale watu wataweza leta stakabadhi zao katika chama cha ODM, ndio tuone ni nani akona uwezo wa kupeperusa bendera ya ODM. Hivi sasa Raila bado tangaza msimamo wa kuwania. Kwa hivyo hii ndio inaonyesha chama cha ODM kimekomaa kisiasa, na wacha watu walete makaratasi zao then tuone. Nawe unaona kwamba nafikiri kwamba vyama vyetu vya kisiasa vina jina demokrasia kwa jina tu. Utasikia Orange Democratic Movement. Demokrasia yake ni kwa jina peke yake. Na kwamba kuna vyama vingi nchini ambavyo demokrasia ni jina. Sidhani kwamba tumefikia kiwango kile ambapo tunaweza sema hatujui ODM na mgombea wake wa urais ni nani. Hatuwezi sema kwamba tunajua Wiper na mgombea rais wake ni nani, Ford Kenya, ANC. Kwa hivyo tukitaja vyama vyote vya kisiasa tunajua fika nani atakayekuwa mgombea kiti wa hivi vyama. Kama ODM imekuwa kidemokrasia na kwamba mambo wanaofanya sasa hivi kwamba kuweza kuambia watu wawasilishe wale wanataka kugombea kiti cha urais ni kukua kwa demokrasia, basi nitasema kwamba miaka kadhaa iliyopita walifanya vile vile. The famous Men in Black walikuwa wameita watu uga wa Kasarani kuja kupiga kura kuchagua nani atakayekuwa wagombea. Kwa hivyo si mara ya kwanza wao kuweza kutuonyesha kwamba wana demokrasia ndani ya chama, lakini tumeona zaidi ya mara moja kwamba hamna demokrasia ndani ya chama. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba wanataka kutupaka mafuta tu sisi wa Kenya, kuonyesha kwamba kuna demokrasia kwenye vyama ambavyo fika tunajua kwamba Raila Odinga ndiye atakuwa mwenye kiti, ndiye atakuwa anapeperusha bendera ya ODM kugombea kuwa rais, na kwamba milioni 1 ambao wanataka pia ili watu waweze kujiwasilisha, naweza sema ni kwa mtazamo wangu ni kwamba wanataka kuchuja watu wengi wasiweze kugombea. Na pia ni vyama vya kisiasa tunajua kwamba ifikapo wakati wa uchaguzi, njia moja ya wao kuweza kutengeneza pesa ni kuweza kuambia watu waweze kulipa ada fulani ili waweze kuwania kiti na chama chao. ODM vile vile wanafanya walivyofanya miaka kadhaa iliyopita, na sasa hivi wako pale pale. Lakini sasa kwa ndani pale, nani unaona kwamba kuna uwezo wa kwenda kupingana na Raila? Sikubaliani na Mr. Jamin Mwandandu kuwa chama cha ODM kuitisha watu walete stakabadhi zao ni hali ya kawaida venye watu walikuwa wamefanya hapo awali. Ni chama gani hapa Kenya imeifanya hivyo? Ni chama cha ODM peke yake kinajaribu kufanya hivyo. So hiyo inaashiria kuwa chama cha ODM katika nchi ya Kenya ndio chama kimeanza kunawiri katika hali ya demokrasia, kwa sababu zile chama zingine hata kujaribu wasijaribu. Tukianzia Jubilee, tukuje Wiper, tukuje hii mpya mlitengeneza mnaita UD something, kuna hiyo mlitengeneza pia. So ni chama moja peke yake. Hata ingawa Men in Blacks wanasemekana pia wako, but ni chama moja kinafanya nini? Kinafanya hivyo. Lakini mule ndani nani akona uwezo wa kumpinga Raila? Mule ndani katika chama cha ODM kina Wakenya wenye wako na stakabadhi, Wakenya wenye wamesoma, Wakenya wako na uwezo
wa kuwania urais katika nchi ya Kenya. Nazungumzia ushawishi mwingi sana. Wengi tukienda Western tuko na Oparanya. Tukitoka Western tuende Coast kuna Hari Hassan Joho. Tukitoka huko hata tukienda Kisii Ongwae pia ametosha. Tukitoka huko tuende hata Rift Valley kuna watu wa kuko wanaweza kuchukua hiyo chama na waendelee kwenda mbele. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia huko ndani, tusiangalie ODM, tukiangalia ODM ni kama ni Raila. Si Raila peke yake anaweza kuendesha ile chama kufika mahali imefika sasa hivi. Kuna watu wenye wanamsaidia na kuna watu wako na uwezo wa kuweza kupeperusa bendera ya ODM wakati mzee hayuko. Ndio kwa sababu mzee na kwa sababu ya hekima yake ameamua wacha wengine pia wajaribu. Uliona katika Uganda tulikuwa tunadhania the same venye iko hapa Kenya. Kila mtu alikuwa anajua Kizza Besigye atawania urais. Kizza Besigye hajawania, amesonga nyuma, watu wengine tofauti wamewania. So hata hapa Kenya pia kuna uwezekano Raila kutowania urais. Lakini anasema kwamba hajastaafu. Hajasema hivyo, lakini pia hajasema anawania pia. Amesema kwamba hajastaafu. Hajasema pia anawania. Nafikiri kwamba ni mtazamo wangu kwamba vyama vya kisiasa vitaweza kukua kwenye level ambao kunaweza kuwa na internal democracy ndani ya vyama vyenyewe. Iwapo kutakuwa na internal democracy ndani ya vyama, basi natazamia hatakuwa na vyama vingi vya kisiasa, kwa sababu watu watakuwa wamekwisha tosheka kwamba ndani ya chama ambacho wako ndani yake kina demokrasia na mtu yeyote yule anaweza patiwa nafasi ya kuwania nafasi yote ile anayoitaka. Wakati huu tuliopo ni kwamba vyama vyetu havijaonyesha ishara kwamba vimeweza kukomaa kwa jinsi ile, na kwamba vyama vyetu vya kisheria vya kisiasa ni mali ya watu binafsi. Tukizungumzia ODM ni ya nani, Wiper ni ya nani, Jubilee ni ya nani, na tumeona mtafaruku tunauona ndani ya Jubilee umeweza kutuambia kwamba basi siasa zetu ni zile zile na kuna demokrasia ndani ya vyama. Mtazamo wangu ni kwamba tuingia awamu mpya ambao kutakweza kuwa na vyama vichache venye demokrasia, na watu wana siasa hawatakuwa na sababu yeyote ile kuweza kuvunja vyama ama kwenda kutengeneza vyama vingine vidogo vidogo kama tunavyoona ama tunavyoashiria wakati huu kwamba watu wa Coast wanataka kutengeneza vyama vyao, watu wa Western vyama vyao, Ukambani vyama vyao, watu wa Rift Valley vyama vyao, ambazo si ishara mzuri ya demokrasia nchini. Lakini sasa ndugu yangu, kwanza nijaribu kuulizia, kwa sababu ukijaribu kuangalia katika vyama vyote katika nchi yetu ya Kenya, katika 10% ni chama moja inajaribu kuonyesha mtazamo wa kufuata demokrasia. Lakini ukiangalia vingine vyote ni kama ni kioski. Lakini ni chama moja inajaribu, hata ingawa kuna vitu zenye zinawafanya hawawezi kufikia hiyo malengo yao, lakini ni chama moja kinajaribu. Ukiangalia kwa chama zote siko katika nchi yetu, ni chama gani imekuwa katika siasa kuanzia mwaka wa 2007, 2013, 2017, 2000, it's going also to be there the year 2022. Lakini ukiangalia Jubilee ilikuja 2013, imekufa 2017. PNU ilikuja 2002, ikakufa 2007. Lakini ODM inaendelea kukua huko. Lakini sitakataa kuna zile vitu zinawasumbua kama chama. Lakini ukiangalia katika Afrika na katika Kenya yetu, chama yenye inajaribu ni chama cha ODM. Lakini kwa sababu hauwezi ukaniambia chama ingine. Unajua, tukue wazi kwamba chama kuwepo kwa miaka mingi si ishara ya demokrasia. KANU umekuwepo toka mwaka wa 1960. Ipo hadi leo. Hiyo ni ishara ya demokrasia, si ishara ya demokrasia. Na kwamba chama kiwepo kwa muda mfupi, kwa muda mrefu, tunafaa kuangalia jinsi wanavyoendeleza mambo yao. Wanapatia watu nafasi ya kuweza kugombea nafasi wanazotaka. Sisi sote hapa tunajua kwamba chama ambacho injini kwa mtazamo mkubwa sana limeweza kuhandpick watu kugombea ni chama cha ODM. Sisi tunajua kwamba chama cha ODM hakijakuwa na grassroots elections kwa miaka mingi iliyopita, lakini kwa maneno kimeweza kusema sisi ni chama chenye demokrasia. Walivyosema miaka iliyopita na wanavyosema sasa hivi si tofauti. Wanachosema na wanachofanya ni mambo mawili kinzani.
Kwa hivyo wanawasema sasa hivi wameyasema muda uliopita, lakini hakuweza kuyafanya. Kwa hivyo mimi natazamia kwamba, na ni maoni yangu, matarajio yangu, kwamba wanaosema ODM kwa sasa hivi ni mambo ambayo wanatarajia kuyafuatilia hadi mwisho, ili angalau mwaka ujao tunapokaa hapa tuweze kusema kwamba kuna chama ambacho kimeonyesha ishara kwa maneno na matendo kwamba kina demokrasia ndani yake. Kiachana na hayo tu, najua kwamba jambo hilo linaleta mihemko fulani mzuri sana katika siasa. Raila aliweza kujiingiza katika handshake. Wamekuwepo kwa muda sasa, miaka mingi, na tunaingia katika uchaguzi mkuu. Lakini hivi punde ameweza kujitenga na kule kutofaulu kwa azimio la Jubilee. Lameke, Bona ajitenge. Raila kusalimiana na President of the Republic of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta, haikuwa ingie kuwasaidia kuendeleza serikali. Alikuja ili utangamano uingiane kwa Wakenya. Na relationship ya Raila na Uhuru is entirely in the issue that we call BPI. So Raila kuingia is not supposed to inherit the problems of Jubilee. Raila is not supposed to inherit the success of Jubilee. The people who are supposed to be blamed for the failures of Jubilee is the president and the deputy president. Ukikumbuka the year 2019 April, Ruto alisema kama utaweza kuwa una point mikono kwa zile failures za Jubilee, pia yeye aka involved, because hii serikali wanaiendesha pamoja. Lakini sasa ukijaribu kuangalia kuingiana kwa Raila na Uhuru is entirely for PBI, so that to bring the Kenyans together. So the failures of Jubilee, let Uhuru and the Ruto take those blames squarely between the two of them, because these are the same people who told us that wanataka kupatia watoto laptops. Hawakupatia, then wakafanya U-turn, wakatuchukua kwa 20 years, almost 200 years back, wanatupatia wheelbarrow. Then the same person now anatuambia driver ndiye ako na makosa. Wakati alikuwa conductor alikuwa anajua driver ako na makosa. Sasa hivi ndiye ameona, because there is a lot of failures in Jubilee. Sasa hivi ndiye ameona kuna makosa katika utendakazi wa dereva. Sasa ndiye anachitoa. Kwa hivyo as ODM, all as supporters of ODM, they are not supposed to inherit the problems of Jubilee. Let Jubilee inherit their problem and deal with their own problems. Wamesema wazi wale ambao ni wandani wa Ruto, akiwemo Gachagua Nderitu, akisema kwamba Raila anapouliza kwamba Jubilee haijafaulu katika azimio lake, amuulize dereva ambaye ni Uhuru Kenyatta, mbona si naibu rais? Nafikiri ODM imejipata kwenye njia panda, kwamba ni kweli kwa miaka tangu handshake ODM hawajaweza kusura serikali kwa jambo lolote lile. Kama kwa mtazamo mkubwa sana umeweza kufanya kazi na serikali, wakati serikali imetaka kupitisha masuala yote yale kwenye bunge, ODM wameonekana kuwa ni wenzani wa Jubilee na kufanya kazi na wao. Wakati Jubilee kama chama kimetaka kuadhibu watu wao, ODM wameonekana wakitaka kuhusishwa kwenye kuadhibu watu ambao hawakubaliani na mkondo wa rais. Kwa hivyo by action and by practice they have been seen to be part and parcel of the Jubilee wing of the president. Lakini sasa hivi ni kwamba mwaka ujao kuna kura, na vyama vya upinzani vinajenga jina kwa kuweza kuona dosari ni kitu gani ambacho serikali haijaweza kuwa ikitenda. Na kwa sasa hivi ODM wamegundua kwamba kuna mtu ambao ataweza kugombea kiti hiki ambao ni William Ruto, na jinsi ya kuweza kupata maarufu ni kuweza kusema Ruto alisema hili na hakusema hili, alifanya hili na hakufanya hili. Sisi sote tunajua fika kwamba nani kiongozi wa serikali. Kiongozi wa serikali ni Uhuru Kenyatta. Sisi sote tunajua kwamba ifikapo Agosti mwaka ujao ni legacy ya nani tutakuwa tukizungumzia. Ni legacy ya Uhuru Kenyatta. Lakini ODM wanataka kumgonga Ruto, lakini wasimgonge Uhuru Kenyatta. Haiwezekani. Hawezi sema kwamba Ruto hajafanya bila kuweza kusema Uhuru hajafanya. Ukisema kwamba serikali ya Jubilee iliweza kuahidi laptops na haikupeana, haiwezi kuwa ni serikali ya William Ruto na si serikali ya Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo nafikiri Raila Odinga
anajipata kwenye hali ya kutojua lawama haiweke wapi, kwa sababu hakuna lawama ya serikali ambao si lawama ya Uhuru Kenyatta. Hamna. Hawezi kusema kwamba serikali hii imeweza kufanya uchumi kadorora bila kusema Uhuru Kenyatta amefanya serikali kudorora. Kwa hivyo Raila Odinga na chama chake cha ODM wanataka relationship yao na Jubilee iendelee, lakini pia wanajaribu kutafuta inroads ya kuhit on government hili 2022 waonekane kwamba wao ni bora kuliko mgombea mwingine ambao atatoka kwenye Jubilee. Haiwezekani bila haiwezekani bila kuweza kumwekelea Rais Uhuru Kenyatta lawama. Kidogo tu. Unaona, je, Ruto ama William naibu rais akona mamlaka ya maadili ama ile moral authority ya kujitenga na yale ambayo kutofikia yale maazimio ya Jubilee? Kutofikia maazimio ya Jubilee tuna blame watu wawili, Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto. Serikali tulionayo ni serikali ya Jubilee ambapo hakuna tofauti ya Rais Kenyatta na William Ruto. Kwa hivyo vile vile nilivyosema, hawezi kuattack Uhuru Kenyatta hajaweza kuachieve bila kuattack William Ruto hajaweza kuachieve. Vile vile hawezi sema kuwa William Ruto hajaachieve bila kusema Uhuru Kenyatta hajaachieve, kwa sababu yeye ndio kiongozi wa serikali. Lakini sasa tukupaliane hivi, kitu ya maana sana kwanza ni William Ruto peke yake amekubali kuwa serikali ya Jubilee haijafanya kulingana venye iliahidi wa Kenya. Amekubali kabisa. Na huyu the same person ndiye anataka wa Kenya wampatie uongozi 2022. This was a co-shared presidency. This guy has accepted that this government has failed the Kenyans. And the same person is telling the Kenyans to vote for him in the year 2022. Then why are we going to vote for you when you were the deputy president with the president? You failed to deliver. So I think my brother is accepting that Ruto, he doesn't have the moral authority even to contest for presidency in the year 2022 because these guys have failed this country. If you look, since 2013 when these guys became the president and the deputy president, they have overborrowed. That's the reason the economic situation of this country have gone high. So for me, sasa hivi Ruto hawezi akajitoa katika siri lawama sote za Jubilee. Jeje na hizo lawama wako pamoja. Kwa sababu ukiwa bibi, wewe ndiye bwana, uko na bibi yako. Familia yako ikikaa successive, utasema mzee alikuwa anaangalia familia vizuri. Familia yako, watoto wako wakikuwa hawafuati maadili ya society, wameharibika, tutablame mama na baba. Sasa hivi hatuwezi tukablame Uhuru peke yake. Tunablame Ruto na Uhuru. So inaonyesha wasi kuwa Ruto ana moral authority to be the president of the Republic of Kenya because he has accepted publicly that this government has failed. And he has also contributed in a big margin for this government to fail. I think the political class in this country, including ODM, have failed us. We have not had opposition since the handshake. How many issues? When was the last time you heard the opposition speak about issues affecting Kenyans? Wakati watu wamekuwa kibomolewa vitu huku Nairobi and procedurally, hatujaweza kuwa na chama, hatujaweza kuwa na mtu ambaye atuzungumzia. Kwa hivyo mimi najua kwamba viongozi wanasiasa wametuangusha. Wao ndio walienda bunge wakapitisha tuka increase debt ceiling. So kama uliparticipate kwa increase debt ceiling, ulikuwa na participate tuweze kuongeza madeni yetu. Kwa hivyo wanasiasa nchini wameweza kutuangusha. Wale ambao wako kwenye serikali na wale ambao wamekuwa kwenye upinzani. Na nafikiri wanasiasa wanaanza kututapeli kwamba wameona kura zimeweza kukaribia na wanaanza kujitoa kwenye lawama. Tunapata naibu wa rais anataka kujitoa kwenye lawama. Tunapata ODM ambao wamekuwa part and parcel ya governance ya nchi kwa muda wa handshake, hawajasema lolote mbaya kuhusu serikali, hawajasema jambo lolote baya kuhusu mambo yamekuwa yakiendelea, hawajasema jambo lolote baya. Hata watu wanapopora pesa ya COVID-19 hawajazungumza. So kama hawa watu hawawezi kuzungumza, basi wameanza kututapeli. Wanataka kutuonyesha sisi hatuna wale tena, sisi tuko kivyetu, ambao si haki na si jambo jema kwa wananchi wa taifa hili. Lakini ndugu yangu tuulizane hivi kwanza. Wakati ODM ilikuwa ina organize maandamano Nairobi kupinga sera za serikali
kupinga venye serikali inafanya mambo, kupinga vitu mingi, kupinga issues za corruption. Hawa ndio walikuwa wa kwanza wa kusema kuwa tunafanya serikali haifanyi kazi yake, hatuipatii muda kufanya kazi yake. So kama chama cha ODM na siasa wa opposition wakaona ni vizuri tusalimiane, so that the environment of this country will be able people to do business, wakasalimiana. Sasa hivi tena lakini kusalimiana hukumaanisha kwamba msikosoe mahali ambapo but sasa hivi tukiulizana kwa nini uende kukosoa rais katika in public, mnamwambia si ungempigia simu, ungempigia nangozi umwambie mzae kuna vitu haziendi mzuri hapa. Lakini akikuja in public kusema hivyo, you are the same people are complaining. Then which channel is he supposed to use? Unajua, sikiliza, wala ambao ni wandani wa Ruto wanasema kwamba tuweze kumuuliza dereva. Na Ruto mwenyewe anasema kwamba msije mkamuuliza mahali ambapo watu kila mtu anasikiliza. Kwa hivyo muweze kumpigia simu na hata muweze kumueleza. Na sasa hapa, je, uone kama maoni yao yanakinzana? Nafikiri tukubaliane wazi kwamba maswali yote ambayo yanaulizwa hadharani, hasa kwa watu hawa ambao wanaweza mfikia rais, ni maswali ambao wanauliza kutufurahisha sisi kama wapiga kura. Wakati Kang'ata aliandika barua, watu wa kwanza kumsuta walikuwa watu wa ODM. Wakasema mbona aliandika barua public, angempigia rais simu. Sasa hivi wao wameanza kumuuliza rais maswali hadharani, wakiambiwa hata nyinyi hamfai kuwa mkiuliza hadharani, mnafaa kuwa mkipiga. Basi ukiangalia maswala haya ni conflicts kabisa. Mnaambia Kang'ata asiulize maswali hadharani, nyinyi mnataka kuuliza maswali hadharani. Tukubaliane kwamba serikali na politicians wametuangusha kwa takriban miaka 3 iliyopita. Watu wa opposition hawajazungumzia maswala ambayo yamekuwa kiaffect mwananchi, hatujasikia. Sasa hivi wameona kwamba kura zimekaribia, wameanza kuzungumza maswala ambayo yanahusu mwananchi wa kawaida ndio waweze kupata ufuasi. Na sisi sote tunajua kwamba hizo ni siasa wanavyopiga. Lakini kwa nini the deputy president in the year 2013 wakati walichukua serikali wakaendesha serikali paka the year 2017, mbona hakuwa anasema matokeo yoyote mbaya yanafanyika kwa serikali tuulize dereva? Sasa hivi mbona yeye anauliza hivyo? Tutakana tujiulize. Kwa sababu swali ni hili, kwamba watu wa ODM wanataka kutuambia kwamba mambo mabaya yanayohusu serikali hawaizi uliza rais. Si mambo ya rais, ni mambo ya Ruto. Ruto ndiye amefanya. So hata sisi tunajua kwamba kama wewe ndio mwenye boma, tunakuuliza wewe. Wewe utuambie kwamba ni watoto wangu ama useme ni shemeji zangu. Lakini tunauliza nani? Tunakuuliza wewe. So hatuwezi sema tuulize mtoto wako lakini tuseme hapana, wewe ni mtu mzuri, mwenye boma ambayo imedorora, wewe ni mtu mzuri, lakini watu wanaokusaidia kwenye boma yako ndio watu wabaya. So if we are to be sincere, we will lay blame to both President Uhuru Kenyatta and William Ruto. We are only being insincere because we want political convenience and we want to push a BBI out there and don't want to be seen to be falling out with the president. So we want to blame the deputy who is the assistant. I mean, mtu anayesaidiwa na mtu anayesaidia. Kama kutakuwa na lawama ya mtu mmoja, ni ya mtu anayesaidiwa. Kama tutakuwa fair, basi tulaumu wote wawili. Hatuwezi laumu mtu mmoja ati yule anayesaidia. It can't happen. Ni kama mimi nikuuliza swali. ODM sasa hivi ikisambaratika, kusipokuwa na demokrasia, tutablame Raila Odinga. Tunajua kuna vice chair ambao ni Oparanya. Hatuwa blame Oparanya. So hatuwezi sema kwamba demokrasia ya ODM imeanguka, tu blame Oparanya, lakini msiulize Raila. Tutauliza Raila na tuulize vice chair persons wake pasipo kubagua hawa watu wote. Lakini ndugu yangu pia tukupaliane, the deputy president was very articulate when it was the issues of laptop, issues of stadium. Then he was more articulate than the president when he was talking about those issues. So that's the reason some issues we have to ask him, because he was very articulate to a point you can be able to say that yes, this guy is serious and they are heading somewhere. To a point he was telling us we were only giving 5 stadiums, but we have decided as the government to increase to 9. Yet to date there is not even 1, not 2, not even 3. Then laptop aziko. Then now he comes back to tell us, ask the driver. That we will be a very bad society for not asking you, because you are the one who came public
articulated these policies of the government and told us this is what the government planning to do and this is how we are going to do. Then now, because we are going to electioneering period, you want to exonerate yourself from those blames. Shikilia hapo manake mtazamaji, inabidi kwamba tuweze kuchukua mapumziko kidogo, lakini tunaporudi tutakuwa tukizungumzia mambo mengi tu. Tunazungumzia kuhusu kutawaza kwa Gideon Moi. Infertility is a very personal issue that many people are never comfortable sharing. There is stigma and shame attached to childlessness and the struggle to having a baby. 95% go for anonymous donation. That means they take eggs from our side, from donors from us. 5% bring their own donors. But there can never be a perfect fit, as you said, because perfect fit only would mean that she has characteristics and resemblance to the woman who wants the eggs. In today's episode of Health Journal, we're discussing all things to do with infertility and assisted reproductive technology as a solution for couples who are unable to conceive. Twins is very common, but I cannot tell you, okay, I am putting in, so you will get twins. We can try our best to program it to 90% accuracy. If implantation occurs, 2 of them will implant and therefore you will get twins. Kezia hapa ili tumtumie kama chambo cha kupata pesa kutoka kwa Davis na Hidaya. Kama mnavyojua, ahadi ni deni. Visa hivi. Unaambia kushinda jiwe wewe? Unaambia kushinda jiwe? Ona. Leta. Kezia yuko wapi? Kezia alikwenda na mjomba wake Savimbi kusomea kule mjini. Kezia yuko sawa. Mbona unasema uongo na ujue Kezia yuko wapi? The purposes of God cannot be thwarted. In today we are at PCEA Matthias Bahati Church, and we are walking a journey with one of a kind, Reverend Don Gekandi, who has been able differently since childhood. But this one did not hinder her to fulfill the purpose and to reach to her destiny. Kuanguka nikaanguka na nikagonga chini na mimi. Amen. Sikuhisi uchungu mwingi. My mom alikuwa in an accident, akivuka barabara akagongwa na gari. So, and she was expectant. Alikuwa mjamzito. So therefore walk with me today as we join her. Turn your 50 bob into $1 million shilling investment. Changamka and Shindagari Chap Chap with Hometel. There's millions in shillings worth of prizes to be won. Send your 50 bob to paybill number 4040153 and get a chance to win 20,000 shillings daily. And each week, one person gets a chance to walk away with a Mazda Demio and another a Beth Mobility motorbike. Remember, the more times you try, you could be the winner of a fantastic Toyota Prado. Do not be left out. Send 50 shillings to paybill number 4040153. Account name Lookup TV and get yourself a Hometel lucky number. Changamka and Shindagari Chap Chap with Hometel promotion. For more information, visit www.shindagari.co.ke. Terms and conditions apply. Niweze kumushinda shetani. Baba nitesiairo, enyale kumushinda shetani. Baba unichazero, niweze kumushinda shetani. Baba nitesiairo. Karibu tena mtazamaji katika awamu ya pili. Tulipokuwa tukizungumza hapo awali ni kwamba tumezungumzia kuhusu chama cha ODM na ambacho sasa kimeweka wazi kiti cha kugombea urais.
Na pia tumeweza kuzungumzia mambo mengi tu, ikiwemo yale matamshi ambaye ni ya mgombea ambaye ni ya naibu wa rais, akisema kwamba waweze na wale ambao ni wandani wake wakisema kwamba waweze kumuuliza ambaye ni dereva katika yale kutofikia yale ambayo ni maazimio ya Jubilee. Pia na Raila Odinga naye akijitenga kutoka katika yale ambayo ni kutofikia azimio la Jubilee, akisema kwamba yeye si wa kubeba ile lawama. Tunaingia sasa katika awamu ya pili, ambapo sasa nauliza swali kwako kwamba unaona Gideon Moi ameweza kutawazwa kama msemaji wa wale ambao ni kutoka sehemu ya Kalenjin. Na pia naibu wa rais aliweza kutawazwa vile vile kama msemaji wa jamii ya Wakalenjin. Nafikiri sasa hapa sasa kuna ashiria nini katika siasa ya Kenya hivi? Nafikiri siasa zetu ni predictable. Kwamba every time we move towards elections, people look for endorsements from whichever quarters that they think are powerful or they are persuasive in nature. Na kwamba wazee wa jamii ni watu wanaonekana wenye ushawishi fulani, na kwamba kila mtu atakimbilia kwenye hao wazee waweze kumtawaza kwa msemaji wa eneo hili, msemaji wa eneo lile. Jana kwamba ametawazwa kuwa msemaji amekuwa si kuwa msemaji lakini kuwa elder wa Samburu. And so these are things that we expect for politicians to happen. We'll have factions where we have more than one person who has been coronated to be an elder in one center or the other. Lakini pia wazee wa Talai tumeona pia they are split in terms of who they want to endorse to be the spokesperson of that particular region. But I think just like any other faction, that who has elected these particular elders to be able to announce people on behalf of the entire community. It is not a democratic process. It is not a public participatory process. I think it's just a perception kind of that hawa wazee basi wakiweza kusema wewe ndio msemaji, basi wewe ndio unakuwa msemaji. But you can break away from that particular outfit and go out to the people. If they endorse you to be or they vote for you to be their spokesperson in terms of giving you many votes from that particular region, then you become the spokesperson. In this country, we have persons who are appointed to be spokesperson for other regions who are not even been given elective positions. The political spokesperson of a particular region is whoever gets the much of the bulk of votes, in my opinion, from that particular region. If Raila Odinga gets majority of votes from Coastal Province, then he's the spokesperson from that particular region. Full stop. Lakini sasa unaona kuchaguliwa kwake kutatikisa kwa njia yeyote ile naibu rais? Nafikiri Gideon Moi kutawaza kuwa spokesperson wa Kalenjin, ama hata atakaoswa kuwa rais wa Kalenjin ni ngumu kuweza kufikia alipoweza kufika kisiasa naibu wa rais William Ruto. Hakuna mchango wote ule kwa kisiasa huo. Wewe uone kwamba atatikisa naibu wa rais? Kwa mtazamo wangu hakuna shida tukiwa na wasemaji wawili katika form 1 community, but there is a direct indication there is a rift in Rift Valley, because we have two spokesmen who are representing the people from Rift Valley, who speak and who can be able to articulate the agendas of the people of Rift Valley. Yet we expect to have one person, because it has been consistency. If you look at the ODM, or you look at Laila has been a spokesman for the Ruos for years and years. Musalia Mudavadi was also given by the Ruya community, even if there are some wrangles. But for me, it looks like there is a rift in Rift Valley. And that's the reason the deputy president has seen it's necessary to look for Isaac Ruto to come in, so that we don't continue having the rift in Rift Valley, because Isaac Ruto was against the deputy president, and they were together with Gideon Moi. So if that continues, umaarufu wa deputy president katika Rift Valley utakuwa umetingizwa kidogo. So ndio aliona ni ya maana sana, wacha nitafute Isaac Ruto nimlete pamoja, so that tuweze kutembea pamoja. So ukiangalia kwa sababu siasa zetu za Kenya, they are very tribal. So first of all, you need to get the backing of your people from the tribe that you come from. So hiyo ndio kila mtu kwanza anafanya. Ndio uliona wakati kulikuwa na mwasisi ya mama Musalia Mudavadi, walikuwa wanajaribu kuambia weka nyumba yenu, put your house in order.
so that you can now be able to come out and persuade the other tribes to vote for you. So kwa mtazamo wangu, siasa za Kenya zimesiweka katika misingi ya ukabila. And hiyo ndio shida tuko nayo kubwa. Kwa sababu kwanza lazima uone kuwa umekupaliwa kutoka kwenu, ndio hao watu wengine wakuja kufanya nini? Kukusaidia kuongezea kura zao. So for me there is a rift in Rift Valley. And if they cannot be able to come together and find a way forward so that they can now be able to come out to persuade other people to vote for them, then I think ndugu yangu Jamini amesema hakuna aoni kama iko na political impact. Kura 5 ama kura tuseme kura 500,000 sitoke katika ngome ya Rift Valley ziende kwa Gideon Moi, itakuwa impact kwa the Deputy President of the Republic of Kenya. So kwa mtazamo wangu there is a rift in Rift Valley. Jamin, nafikiri tuseme kwamba kuwa na watu wengi wanaojitokeza ni ishara ya kwamba we are giving space for people to be able to present themselves for whatever positions and coalitions that they seem fit, which is good for our own democracy. In terms of the impact of then the people who present themselves for the same, it's not there. Kwa muda mrefu sana kumekuwa na Waweru Ng'ethe amejitokeza kugombea urais wakati Kibaki amekuwa akiitisha, hakuja kuwa na impact. Kumekuwa na watu wengi, Didi amejitokeza kugombea, hakuja kuwa na impact. Kwa hivyo sote tunakubaliana kwamba kutakuwa na watu wengi watakaojitokeza kuwania nafasi kadhaa, lakini sio wote wataweza kuwa na ushawishi ama kupata kura ambazo zinaweza kutikisa watu. Lakini Gideon Moi ni senator, ukilinganisha na hao wengine. Yeye ni senator, kwa hivyo kwamba kuna watu ama pengine pia yeye ni kiongozi wa chama cha KANU. Chama cha KANU si chama kipya. Ni chama kimekuwepo. Gideon Moi anatoka eneo la Baringo. Eneo la Baringo, gavana wa Baringo tunamjua, ametoka chama cha Jubilee. Gideon alikuwa wa KANU. Taifa la Kenya lote, Gideon na kuna senator wawili. Samahani, akona senator mmoja, yeye peke yake. Taifa lote la Kenya, senator Gideon Moi ana gavana mmoja, gavana wa West Pokot peke yake. Ushawishi wa Gideon Moi kwenye siasa za nchi ya Kenya kwa sasa hivi haupo. Ushawishi wa Gideon Moi kwenye siasa za mkoa wa Rift Valley hazipo. So tukubali kwamba kama watu wengine wale watakaojitokeza kugombea urais, yeye tu ni mmoja kama kina Dida ama Waweru Ng'ethe walivyojitokeza kugombea kwa miaka iliyopita, hawana mtikiso wowote wa kisiasa. Na ndio maana wakati wa 2017 Gideon Moi aliona ili aweze kunusurika, aweze kujoin Jubilee coalition. Kama hange join Jubilee coalition, ni nadhani hata kiti chake cha seneta hangeweza kupata. Lakini tuulizane hivi, uwezi ukalinganisha Gideon Moi na Dida na Ng'ethe au wengine, uwezi ukawalinganisha because ukiangalia Gideon Moi yako na financial muscles. Gideon Moi papake alikuwa ni rais wa nchi ya Kenya. Kuna watu wenye watahesapigia Gideon Moi kwa sababu ya jina yake, because Wakenya wengi upiga kura kufuatilia misingi tofauti tofauti. Kuna Wakenya wenye wanapiga kura kwa sababu ya ideas and ideologies, lakini kuna wale wanapiga kulingana yale mzee aliwafanyia. So kwa mtazamo wangu hatutaweza kulinganisha Senator Gideon Moi na kina Dida. Kuna ile impact atakuwa nayo, ndaweza kupaliana naye, itakuwa kidogo. Lakini hapo awali nijaribu kukuambia kura kidogo sikitoka kwako, hiyo iko na effect kwako. Na ndio umeona, that's the reason umeona Deputy President anajaribu kuconsolidate kura za Rift Valley so that asikue na mgawanyiko katika Rift Valley ili apoteze kura kidogo. Ni kama sasa hivi ukiangalia, nilisema hapo awali, ukiangalia mkoa wa Western wako na hiyo division. So hii ndio the Deputy President anajaribu kwa avoid. So kwa mtazamo wangu uwezi ukalinganisha Senator Gideon Moi
na hao wengine. Ako na usawishi, lakini si usawishi kubwa, lakini ako na usawishi kidogo. Kwa hivyo wako unapoliangalia jambo hili ni kwamba Gideon Moi ametumwa ama ni yeye mwenyewe anaanzisha kampeni zake? Sitasema, because ukiangalia kwanza lazima ujitume. Kama mwanasiasa lazima kwanza ujitume we mwenyewe, ndio wengine wakutume. Ukiangalia kwanza, umeona watu wa Western wanaambiwa pendekeza huyu wenu kwanza, ndio sisi kutoka nje tukiangalia tufanye nini, tuone venye tutaweza wasaidia. So kwanza kama mwanasiasa lazima ujitume. Na 2022 ni mbali, kuna coalitions zenye sitakuja, na Gideon Moi will be able to find himself in one of those coalitions, and those coalitions will be very strong. So kwanza Gideon ameanza kutoka nyumbani, so that na yeye aonekane kutoka nyumbani siko mbaya vile. So hizo coalitions sikikuja, sitaweza fanya watu wengine wapigie ule mrengo, maybe Gideon ataweza. Nakupa nafasi ya kutabiri mapema. Muungano upi unaona kwamba kuna muungano nikijaribu kuangalia kuna muungano unakuja. Kuna muungano wenye utaweza leta Raila, Uhuru, Mudavadi, Kalonzo, na utakuwa unapigana na the Hustlers Nation. Kwa hivyo wewe uone kwamba basi sasa kwamba wamemtuma hao? Nafikiri ni mapema kuweza kutabiri ni muungano upi wa kisiasa utakaoibuka na ushindi ama upi utakuweza kuibuka na ushindi, kwa sababu tungali mapema for coalition building ya vyama. Kuna watu waliopo pamoja sasa hivi 2022 hata kuwa pamoja, kwamba nafikiri ifikapo mwezi wa 8 mwaka huu tutaweza kujua je, factions zimekuwa zipi. Kama nilivyosema siku chache zilizopita, ni kwamba mwaka wa 2002 kama imesalia kama miezi 10 tuweze kuwa na uchaguzi, bado akina Raila walikuwa new KANU. Ilipofika wakati wa uchaguzi wa Disemba mwaka 2002, basi walikuwa washatoka na kulikuwa na different coalition with different people, watu ambao walikuwa hajaitazamiwa wanaweza toka KANU. Akina Saitoti walikuwa washaondoka. Kwa hivyo nafikiri wakati huu bado ni mapema kwa sisi kuweza kubashiri nani wataweza kufanya kazi pamoja na nani hawataweza kufanya kazi pamoja, sana sana wakati huu ambapo bado watu na maeneo yanaendelea kuunda vyama vyao vya kisiasa. Lakini tukijaribu kuangalia, sioni Gideon Moi wakifanya kazi pamoja na deputy president. Mbona? Ukijaribu kuangalia vizuri, wako na differences za kutoka kitambo na wanapigania mkoa mmoja. Hiyo ndio shida iko hapo. Lakini ukiangalia mawingu imeanza kutanda. Ukijaribu kuangalia maongeo ya wanasiasa wengi, kila mwanasiasa akiongea kuna ile maongeo yake unaiona ni kama inaelekea upande mmoja. Kuna ile wanajaribu kusideline other politicians, na hiyo kusideline pia inaendelea kutengeneza mrengo mwingine. So ukijaribu kuangalia issue ya tangatanga kieleweke, hiyo maongeo peke yake imeanza kutuonyesha mawingu yameanza kutanda. Kuna maandalio imeanza na kuna mazungumzo imeanza, lakini hii mazungumzo ijakuja wazi. Lakini kama mwanasiasa ama utaweza iangalia katika ile hali ya siasa, mawingu imeanza kutanda. Na hii mawingu hatujui hii mvua itaenda kunyesha wapi. Lakini tunangoja 2022 tuone mahali itafanya nini? Itanyesha. Yaani ukweli ni kwamba mvua yenyewe itanyesha. Mvua yenyewe itanyesha. Mimi na wewe kila mtu anajua 2022 itanyesha. Lakini hatujui mahali itanyesha ni wapi. Jamii kama mwanasheria. Ndio. Oscar Sudi hakuhudhuria ya mahakama, kikao kile cha mahakama. Hatima yake ni ipi? Kigundua kwamba alikuwa na mashtaka ambayo ni ya kuleta uchochezi, kuleta matamshi ambayo alikuwa anatamka matamshi ambayo alikuwa analeta uchochezi. Nini hatima ya mtu ambaye mtu yoyote ambaye anatarajiwa kufika kotini kuitika mashtaka wakati ule wote ule, kama ni mara ya kwanza ama ni wakati wa hearing, basi anafaa afike. Asipofika, basi anaenda kaadhibiwa na mahakama kwa sababu amekuwa in contempt, na kwamba huenda akatumwa korokoroni miezi 6 ama aweze kufainiwa. Lakini haikuwa hivyo wakati wote ule, kwa sababu mara nyingine koti inaweza ikapeana warrant of arrest, na ikipeana warrant of arrest uende ukafika kotini
na ujieleze sababu zako kwa nini haukuweza kufika. Na kama koti itaona kwamba sababu zako za kutofika ni sababu ambazo zina genuine reasons for not, then the court has no point going after you for good reasons for you not presenting yourselves. Na ni wazi kwamba wengi wa wanasiasa akiwemo Uhuru Kenyatta pamoja na Raila, na pia tumemwona Kalonzo na Mudavadi wamekuwa kizungumza kupitia kwa vyombo vya habari wakizungumzia Mlima Kenya kuhusu siasa za BBI. Je, ni kweli kwamba vitu kwa ground ama hali halisi yenyewe ni kwamba BBI ina ushawishi wowote, ndio sababu katika Mlima wa Kenya ndio sababu unaona haya yote yakitendeka? Nataka kuguzia issue ya Oscar Sudi kwanza ndio niingie hiyo jambo ingine. Ukiangalia Oscar Sudi kukosa kuenda kotini, the defense counsel ilipatiana good reason and the court did not issue warrant of arrest. It only issued summons so that Oscar Sudi will be able to avail himself on that particular day to court. So na reasons alipatiana alikuwa mgonjwa. That's a good reason the way finality has put it. That's a good reason he was not able to attend to court. So there is nothing to worry about. It doesn't have any implication against Oscar Sudi if on that particular day can be able to present the evidence indicating that he was sick, and indeed he was sick. Court only issued summons. Then tukiangalia katika Mlima Kenya kuwa BBI ina usawishi katika Mlima Kenya, nikikumbuka kwa kinagaubaga wakati tulikuwa hapa na nilikuelezea ama nilijaribu kuelezea kuwa wanasiasa wajaenda kwa ground kuelezea maana ya BBI na the importance of the people Mount Kenya will be able to get from this document. Na nilikwambia Waweru aliweza kukuja nje akisema kuwa watu wa Mount Kenya, they don't support because of just supporting. They need to have a good reason why they are supposed to support this document. Then the other thing they have not been told, for example, the percentage, the number of constituencies which are going to be created in Mount Kenya, of which Waweru told them if they fail to kusukuma BBI ipite, they will never get those constituencies. And they are like 3 constituencies they are supposed to get. Then the other thing, they have not been told, for example, the percentage of money which is going to the county level, and most specifically to the ward levels. So watu wa Mount Kenya wanataka kuona ni nini aswa wataweza benefit kutoka kwa hii document. Na najua wakielezewa vizuri within 1 week utaambiwa BBI iko na umaarufu asilimia 100 iko na umaarufu katika Mount Kenya 70%. Acha nikuulize hivi kwamba unaona kwamba haya ambayo ni maswali ambayo wengi ambao ni wandani wa Ruto wanauliza ama they are poking holes katika hiyo BBI ndio sababu imesababisha haya yote kutendeka pale Mlima Kenya? Ukijaribu kuangalia wale wako katika mrengo wa deputy president, wao wenyewe tukiangalia kwa undani, hata kama hawajapinga wazi, they are not against this document. But what they are trying to say, we need to have a multiple questions in terms of how we are going to follow this. So that means this document is good. This document is good for this country, and this document is good for posterity. And that's the reason if politicians go to ground and civic education is done to the people of this country, people will be able to understand the importance of BBI, because we are solving the problem for posterity reasons. We are not solving the problem for today. Anasema wazi huyu kwamba sababu kuu ambayo inafanya hawa wote waweze kujitokeza na hata kuzungumzia Mlima Kenya ni kwamba Wakenya wenyewe hawajaelewa ni nini kiko katika BBI. Lakini je, uone kwamba yale ambayo ni maswali ambayo wandani wa naibu wa rais na hata naibu wa rais mwenyewe hata kama hajapinga kwamba kuuliza wale maswali kwamba je, tutafanya hiki na kile na hiki na kile katika BBI, uone kwamba inaendelea kulemaza kule kutoeleweka pia na ushawishi wenyewe wa BBI? Nafikiri watu wana doubt the ability of people from Mount Kenya to understand issues. It can never be that people in the other parts of the country have understood issues, and now when people of Mount Kenya say we are not voting for this, is because they have not understood issues. We are trying to put down their level of understanding. The truth of the matter
is that the proponents of BBI who keep on telling us that the people have not understood, whose business was it to go and make them understand? And therefore, it has been many months since the BBI came to the table, and they have not made an attempt to go and make people understand. Ni jambo gani waliposema wakati ambapo tulikuwa tunaenda kwa BBI 2? Walisema kwamba whoever wanted to read has read. Junet alisema whoever wanted to read has read. Na kwamba haidhi na kulazimisha mtu kusoma. Kwa hivyo, if that is the same approach, let's agree that people of Mount Kenya have read and they don't want it. We can't look for excuses. It's because they have not been explained. If they have not been explained, whose business was it to go and explain to them? And what have they been waiting for them to go and explain to the people? They can't be holding us and ransom here, telling us this thought is because of ABCD, when it is them who are supposed to go out and educate people. They went around this particular country seeking for views from people. It was their responsibility to go back to the people and tell them, you told us this is what it is. We have given you back based on the issues that you gave unto us. They are doing disservice to the people if they are telling them that, oh, it is us who have not come back. What have you been waiting for? The question we need to ask ourselves, wakati BBI walikuwa wanapita katika Mlima Kenya kuchukua signatures, ni watu wangapi walisign in support of that document? That's a question they need to ask themselves. A lot of people signed for that document. Then how can you come back and say that this document maybe is not only popular? And I will put it like this. The document is not popular only in Mount Kenya. The document is not even popular in Nairobi and other parts of this country because of the same reasons. Because people have not been explained to and civic education has not been done so that the Kenyans will be able to understand the importance and the problem this document is going to solve for this country. Tuachana na hayo sasa ya siasa mengi hapa nchini Kenya. Tuzungumze la mwisho tu kwamba yule ambaye ni rais wa Marekani ameweza kutia sahini ili kwamba kuondoa vile vikwazo na yale maagizo ambayo rais mstaafu ambaye ni Donald Trump aliweza kuyaweka kwa mataifa ambayo alikuwa anasema pengine ni ya kutoka walikuwa wanagemea sana katika Uislamu na uhamiaji, yale maagizo ambayo ni ya uhamiaji. Unaona kwamba kumeashiria nini? Je, kumeashiria mwamko mpya katika dunia nzima? I think Joe Biden has going out to reverse some of the executive orders issued by Trump is a show of a new awakening, a new face of the leadership and the politics of the United States of America, including some of the issues that are seen as excesses of Donald Trump. Kwamba kwa mfano aliweza kupiga marufuku watu kutoka nchi 7 za Kiislamu wasiweze kuweza kupata immigration status Marekani, which is an excessive. Aliweza kuondoa taifa la Amerika kutoka World Health Organization. Aliweza kukataa kusign the Paris Climate na akasema kwamba climate change it's a notion created by the Chinese people. Anza kwenda kuleta wall kati ya Mexico and construction Mexico na America. So I think it's a paradigm shift in how people perceive things and trying to remove some of the excesses that are unreasonable that Trump brought into. And I think the public and the world condemnation of America and policies and where they are taking things, Biden is trying to realign back into the international relations that they have with other countries. Nafasi ya Kenya na Afrika unaona kwamba itastawi katika uongozi wake Biden? Ukiangalia Rais Biden wa Marekani is a super president. Si kama Trump. Ukiangalia yale yote amefanya ni kuasilia kuwa kuna mwamko mpya, ni kuasilia kuwa kuna different types of engagement, how we'll be able to engage other countries in terms of bilateral agreement and other issues. So that shows that he is ready to engage other country in a very positive way and a very good way, not like the way Trump was used to do. Because ukiangalia kama kutoa Marekani katika WHO, that means those kind of decisions were not good. Then the problem for me, I'm looking if we cannot be able to massal the Congress and the Senate so that they can be able to pass a registration so that to align with this, so that another president will not come again because he has a good number.
of representative and the members who are aligned to the Democratic Party, the Democrats. So you need to align them with a registration so that again we don't hit another president the likes of Trump, so that he can again give different executive orders. Asante. Kwa hivyo ODM iko na demokrasia, chama cha ODM kina demokrasia ndani pale. ODM ndio chama pekee yake katika nchi ya Kenya iko na demokrasia. Wangetafuta nafasi ya kushawishi wa Kenya kuelewa mambo ya BBI, si ndio? Wasilaumu watu kutoelewa kama hawajaweza kuwaeleza. Mtazamaji, hayo ndio tumekuwa nayo katika mambo ambayo ama matukio ambayo yamekwepo hivi punde. Jina langu ni Lami Kaungu, tukutane tena katika makala kama haya yanapopeperushwa wazi kwako katika mitandao ya kijamii na hata kutoka hapa katika runinga yetu tunayoipenda sana, Look Up TV.